Hi. Welcome to English speaking course. Are you afraid to speak English? Do you want to learn English? Are you weak in English? You can write, but cannot speak English. আরে সুপ্রভাত, তুমি কেমন আছো? Hey, good morning. How are you doing? Hey, good morning. How are you doing? এত সকালে কি করছো? What are you doing in the early morning? What are you doing in the early morning? এখন মাত্র 6টা বাজে। আমি কখনোই কাজ বাদ দিই না। I never skip work. I never skip work. তুমি কি আমাকে সাউথ সিটি মলে ছাড়তে পারবে? Could you drop me to the South City Mall? Could you drop me to the South City Mall? আজ আমার সেখানে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। I have an appointment there today. I have an appointment there today. অবশ্যই আমি করতে পারি। Of course I can. Of course I can. ওটা তো আমার অফিস যাওয়ার পথে পড়ে। It is on the way to my office. It is on the way to my office. Now it's just 6 o'clock. Now it's just 6 o'clock. আমি মর্নিং ওয়াক করতে এসেছি। I'm here for morning walk. I'm here for morning walk. তুমি কি আমার সাথে যোগ দিতে চাও? Would you like to join me? Would you like to join me? প্রাতঃভ্রমণ, এটা খুব ভালো ধারণা। Morning walk. That's a great. এক কাপ দুধ তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে। A cup of milk will be good for your health. A cup of milk will be good for your health. তুমি কখন অমলেট বানাবে? When will you make an omelet? When will you make an omelet? আচ্ছা, আমি এক্ষুনি বানিয়ে দিচ্ছি। Well, I'm making it right now. Well, I'm making it right now. তুমি কি আজ অফিসে যাচ্ছ? Are you going to the office today? Are you going to the office today? হ্যাঁ, অবশ্যই যাব। Yes, of course I will go. Yes, of course I will go. Idea. Morning walk. That's a great idea. আমি সব সময় আমার ফিটনেস উন্নত করতে চেয়েছি। Always I have wanted to improve my fitness. Always I have wanted to improve my fitness. হ্যাঁ, আমি জানি তো তোমার আগ্রহ আছে। Yes, I know you're interested. Yes, I know you're interested. অবশ্যই, তুমি কখন যাচ্ছ? Absolutely. When are you going? Absolutely. When are you going? এই মুহূর্তেই। Right now. Right now. তাহলে তুমি 10 মিনিটের মধ্যে গ্রিন পার্কে চলে যাও। Then you go to Green Park within 10 minutes. Then you go to Green Park within 10 minutes.
নিশ্চিত সেখানে দেখা হবে। Sure. See you there. Sure. See you there. তবে জগিং শু পরতে ভুলো না যেন। But do not forget to wear jogging shoes. But do not forget to wear jogging shoes. এবার শিখে নিই ব্রেকফাস্টের সময় কি ধরনের কথা বলা যেতে পারে। আজ ব্রেকফাস্টে কি বানাচ্ছ? What are you making for breakfast today? What are you making for breakfast today? চমৎকার, আমি 1 মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হচ্ছি। Excellent. I will be ready in a minute. Excellent. I will be ready in a minute. আমি দেরিতে কাজে যেতে পছন্দ করি না। I don't like going to work late. I don't like going to work late. চিন্তা করো না, আমি এক্ষুনি আসছি। Don't worry. I'm coming right now. Don't worry. I'm coming right now. আমাকে বলো সকালটা কিভাবে তুমি কাটাও। Tell me how you spend your mornings. স্যান্ডউইচ হলে কেমন হয়? How about sandwich? How about sandwich? তুমি কি জানো যে ব্রেকফাস্ট দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার? Do you know that breakfast is the most important meal of the day? Do you know that breakfast is the most important meal of the day? আমার খুব খিদে পেয়েছে, কিছু দাও। Give me something, I am very hungry. Give me something, I am very hungry. আমি এখনো কিছু রান্না করতে পারিনি। I could not cook anything yet. I could not cook anything yet. আমি দুঃখিত, আজ আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। I'm sorry. Today I was very busy. I'm sorry. Today I was very busy. তুমি এতক্ষণ কি করছিলে? What were you doing so long? What were you doing so long? আমাকে আমার ওজন কমাতে হবে। I have to reduce my weight. I have to reduce my weight. তুমি কখন কাজে যাও? When do you go to work? আমি সাধারণত 9টার দিকে প্রস্তুত হয়ে যাই। I usually get ready around 9 o'clock. তারপর আমি ব্রেকফাস্ট খাই। Then I eat breakfast. সকালে তুমি খুব ব্যস্ত থাকো, তাই না? You are too busy in the morning, aren't you? হ্যাঁ, এটা আমার দৈনন্দিন রুটিন। Yes. It's my daily routine. আচ্ছা, আমি প্রায় 6টায় ঘুম থেকে উঠি। Well, I wake up around 6 o'clock. তারপর দাঁত ব্রাশ করি। Then I brush my teeth. তারপর চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ি। Then I read the newspaper to take tea. তুমি কি ব্যায়াম করো? Do you exercise? না, আমি সাধারণত ব্যায়াম করি না। No. I usually don't exercise. কিন্তু আমি মনে করি করা উচিত। But I think I should. এরকম আরো ভিডিও পেতে চ্যানেলটি তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করুন
এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্টে কুল, স্টে হ্যাপি। আল্লাহ হাফেজ।